ওয়েলকাম সবাইকে ক্লাসমেট 24 ইউটিউব চ্যানেলে। ক্লাস 12 এর সেমিস্টার 3 এর অন্তর্গত তরু দত্তের লেখা আওয়ার ক্যাসুয়ারিনা ট্রি থেকে আজকের ক্লাসে স্প্লিটিং বেসড সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউজ নিয়ে আলোচনা করব। আশা করছি তরু দত্তের লেখা ক্যাসুয়ারিনা ট্রি থেকে এর আগের ক্লাসে যে জয়েনিং বেসড গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ গুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সবাই সেই ক্লাসটা ফলো করেছো। যদি না করে থাকো অবশ্যই করে নেবে, তাহলে আগামী পরীক্ষার প্রস্তুতিতে তোমাদের সবারই ভীষণ হেল্প হবে। এই চ্যানেলে তোমরা প্রত্যেকটি টেক্সটের অন্তর্গত লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেনেশনের ক্লাস, গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত এমসিকিউ, গ্রামার বেসড সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ ইত্যাদি সবকিছুর ক্লাসই পেয়ে যাচ্ছ। পাশাপাশি তোমরা ইংলিশের ওপরে প্রত্যেক সেমিস্টারের অন্তর্গত ফুল সিলেবাস বেসড নোটস, ওয়ান লাইনার্স এবং এমসিকিউ সহ প্র্যাকটিস সেট পেতে হলে সরাসরি ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আমার এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারেও কন্ট্যাক্ট করতে পারো। আশা করছি তোমাদের আগামী পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে বানানো এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নোটস গুলো আগামী পরীক্ষাতে তোমাদেরকে ভীষণই হেল্প করবে। তাই যারা যারা ইচ্ছুক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। অল নোটস আর চার্জেবল। এবং আজকের ক্লাসের এই পিডিএফটা পেতে বা ইংলিশ সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের কোয়ারি থাকলে তোমরা সরাসরি আমার টেলিগ্রাম গ্রুপটা ফলো করে নিতে পারো বা আমার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলেও যুক্ত হয়ে যেতে পারো। টেলিগ্রাম গ্রুপের লিংক এবং হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের লিংক আমি এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে উল্লেখ করে দিচ্ছি। তো ফিরে আসছি আজকের আলোচনাতে। দেখো, সবার প্রথমে কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 এ আমরা চলে যাব। স্প্লিটিং বেসড এমসিকিউজ আমরা আজকের ক্লাসে আলোচনা করব। তো কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 কি বলেছে? লুক এট দ্য সেন্টেন্স ফার্স্ট। বিনিথ ইট উই হ্যাভ প্লেড দো ইয়ার্স মে রোল। বলা হয়েছে স্প্লিট ইনটু টু সিম্পল সেন্টেন্সেস। স্প্লিট করতে হবে যখন প্রত্যেকটাতেই আমরা দেখতে পাবো যে দুটো সিম্পল সেন্টেন্স আমাদেরকে যে সেন্টেন্সটা দেওয়া থাকবে সেটাকে স্প্লিট করতে হবে। তাহলে এখানে দেখো, we have played beneath it years roll, we have played beneath it years may roll, we have played beneath it, এটা প্রত্যেক জায়গায় দেখো তিনটেতেই একই আছে। আর এখানে we are playing beneath it years may roll, আর এখানে all the years may roll ছিল, তাই না? তাহলে ভালো করে দেখলে আমরা দেখতে পাচ্ছি here option B is the correct answer. কেন? কারণ to split a sentence into simple sentences, each new sentence must contain exactly one finite verb phrase and stand independently without changing the original meaning or tense. Here option B retains the perfect tense have played and the modal verb may roll, which creates two structurally independent simple sentences. কিন্তু option A তে দেখো, option A drops the modal may, option C তে দেখো contains a dependent clause fragment starting with although, and D তে দেখো changes the tense or present continuous. তাহলে option B হয়ে যাচ্ছে সেদিক থেকে সঠিক উত্তর। আশা করি বোঝা গেছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 2। When slumbered in his cave the water writhed, the waves gently kissed the classic shore. Split into two simple sentences. চারটে অপশন দেখে নেব। The weather writhed is slumbering in his cave, the waves gently kissed the classic shore. এক্ষেত্রে দেখো the water writhed slumbered in his cave, the waves gently kissed the classic shore. The water writhed was slumbered in his cave, the waves gently kissed the classic shore. The water writhed slumbered in his cave because the waves gently kissed the classic shore. এখানে চারটে অপশনের মধ্যে দেখো ভালো করে ফলো করলে বোঝা যাচ্ছে অপশন বি টা হয়ে যাবে সঠিক উত্তর। কারণ the original sentence consists of a subordinate time clause and a main clause. So splitting requires converting the subordinate clause into a standalone main clause. Here we can see that option B correctly isolates the two actions using the simple past tense, matching the original text perfectly. কিন্তু এতে দেখো incorrectly introduces present continuous tense. C তে দেখো C uses an ungrammatical passive form was slumbered, and D uses the subordinate or because, which creates an incomplete fragment. বোঝা গেছে? সেদিক থেকে অপশন বি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 3। কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 সেন্টেন্সটা, on its crest a grey baboon sits statue like alone. Simple sentences. Two simple sentences. Options are a grey baboon sits alone on its crest. He is sitting hits statue like. A grey baboon is sitting alone on his crest. He is statue like. A grey baboon sits alone on its crest. He sat statue like. A grey baboon sits alone on its crest. He sits statue like. Here we can see that option D. Why option D?
Option D will be the answer because the original sentence uses the simple present tense, isn't it? Sits to describe both the action of sitting and the posture, statue-like. So here option D breaks down these two descriptions into two separate simple sentences while maintaining the consistent simple present tense, sits and sits. But here option A contains a typographical error. Hits, देखो, hits, not sits. And B shifts to the continuous tense. And C incorrectly introduces the past tense, sat. তাহলে এগুলো আর হচ্ছে না, অপশন ডি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর। বোঝা গেছে আশা করি। নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 4। What is that dirge-like murmur that I hear like the sea breaking on a single beach? Two simple sentences. Look at the options carefully. I hear a dirge-like murmur. It is like the sea breaks that on a single beach. What is that dirge-like murmur? I hear it like the sea breaking on a single beach. I hear a dirge-like murmur. It is like the sea breaking on a single beach. I hear a dirge-like murmur. It is the sea breaking on a single beach. So here, observing all the four options, we can see that option C will be the answer. The original complex sentence uses a relative clause introduced by that. To split it effectively into assertive simple statements, we can see that the first part isolates the sensory perception. I hear a dirge-like murmur. Here, sensory. The second part isolates the descriptive comparison. It is like the sea breaking on a single beach. This perfectly splits the thought into two non-dependent units. That is why option C is the correct answer. Hope all of you understand. Next, question number 5. Question number 5 is sentenced, not because of its magnificence. Dear is the casuarina to my soul. তো স্প্লিটে কি করা আছে দেখো, এতে the casuarina was dear to my soul. It is not because of its magnificence. It is because of its magnificence. The casuarina is not dear to my soul. The casuarina is dear to my soul, although it is not because of its magnificence. আর কি, the casuarina is dear to my soul. It is not because of its magnificence. তাহলে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? Look at option D. The original statement highlights the tree, isn't it? The tree is dear to the speaker, but clarifies that its physical beauty is not the reason. So here option D extracts the core fact as the first simple sentence and places the qualification into a second independent simple sentence. First, the casuarina is dear to my soul, and then the second, it is not because of its magnificence, isn't it? A is incorrect because it incorrectly uses the past tense was. B is incorrect because it alters the underlying meaning completely. C is incorrect because it leaves the second sentence incomplete due to the subordinating word although, isn't it? So option D here will be the answer. Next, question number 6. Earth lay tranced in a dreamless swoon. Split into two simple sentences. Options: Earth lay tranced in a swoon. It is dreamless. Earth lay tranced in a swoon. The earth swoon was dreamless. Earth lying tranced in a swoon. I was dreamless. Earth lay tranced in a swoon. The swoon was dreamless. দেখো এক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অপশন ডি টাই হয়ে যাবে সঠিক উত্তর। কারণ to split this simple sentence, the adjective dreamless must be isolated into its own independent statement while maintaining the past tense narrative lay. Option D টা ফলো করলে আমরা দেখতেই পাচ্ছি সেটা যে correctly retains the past tense timeline. তাহলে option D correctly retains the past tense timeline and clearly specifies that it was the swoon that was dreamless, isn't it? A incorrectly switches to the present tense is. B uses repetitive phrasing and C changes the subject to I. তাই এগুলো সবগুলোই কিন্তু incorrect. Option D টা correct, তাই D টা হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর। Next, question number 7. Sentence কি রয়েছে? Mayst thou be numbered when my days are done with deathless trees. Two simple sentences. Option কি রয়েছে ভালো করে ফলো করো। My days are done with dreamless trees. My days are done with deathless trees. You may then be numbered. My days being done, may you then be numbered with deathless trees. My days will be done and mayst thou then be numbered with deathless trees.
My days will be done. May you then be numbered with deathless trees. Here, option D টা follow করো. The original sentence means that when the speaker's life ends, the tree should be counted among immortal trees. So option D correctly expresses this by creating two independent simple sentences with complete finite verbs, will be done and may be numbered, isn't it? It also links the phrase with deathless trees back to the action of being numbered. But A alters the meaning entirely. B contains a sentence fragment with no finite verb and C creates a compound sentence using and. তাই সেগুলো হচ্ছে না। অপশন ডি টাই হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর। নেক্সট কোয়েশ্চেন এন্ড দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন অফ টুডেস ক্লাস, কোয়েশ্চেন নাম্বার 8। এটা কোয়েশ্চেন নাম্বার 8 হবে, 9 হয়ে গেছে। May love defend thee from oblivion's curse. Split into two simple sentences. অপশন গুলো কি রয়েছে দেখে নেব। Look at the options carefully. Oblivion has a curse. My love defend you from it. Oblivion has a curse. May love will defend you from it. Oblivion is a curse. May love defend thee from it. Oblivion has a curse. Love defend thee from it. দেখো এটা তো ভালোই বোঝা যাচ্ছে যে অপশন ডি টাই হয়ে যাবে সঠিক উত্তর। কারণ oblivion's curse, it indicates a possession, meaning oblivion possesses a curse. Therefore, the first simple sentence must establish oblivion has a curse. সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে। And the second sentence expresses the optative wish using the subjunctive form to denote a wish or prayer, তাই না? আর A তে দেখো A incorrectly introduces the word mine. B তে দেখো B grammatically incorrect due to the double modals may or will. আর C তে দেখো C changes the meaning by stating oblivion itself is a curse. No, nothing like that. So here option D will be the answer, isn't it? Option D. তো এই ছিল our CASUARINA tree থেকে splitting based সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ MCQs। আশা করছি এই সমস্ত MCQs গুলো ভালোভাবে যদি ফলো করে যাও, স্প্লিটিং বা জয়েনিং রিলেটেড কোনো ধরনের কোনো কোয়েশ্চেনই কিন্তু আর কোনো প্রবলেম কারো থাকবে না। তাই ক্লাসগুলো কেমন লাগছে জানাবে, ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা ফলো করে বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবে না। তাহলে প্রত্যেকটি টেক্সট বেসড গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত ধরনের গ্রামাটিক্যাল এমসিকিউস কিন্তু সহজেই সবার কাছে পৌঁছে যাবে। এই ক্লাসটা তাহলে এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে এর পরবর্তী ক্লাসে আরো এক সেট গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউস নিয়ে।